We are now on Melechet Zoreh at the moment. We've finished Melechet Boreh at the moment. And anyone tuning in, don't forget to subscribe to the channel. And we're closing into 4,000 subscribers now. So Bezrat Hashem, we are going to go from strength to strength. So what are we talking about here? What is Zoreh? First, a quick introduction. We're using the second edition. This is really the 102nd installment here on the Yalkut Yosef. Lilu Nishmat Rabbi Leodi's wife and his two daughters. So, an Av Melacha of Borer is Zoreh. What is Zoreh? It's called winnowing. So, for example, after a farmer threshed his grain and kernels, they were loosened from the chaff. He would throw the mixture into the air so that the wind would blow away the lighter chaff and the kernels would fall back down to the ground. So that's, in a nutshell, what it is over here. I'm just going to say a bracha with a coffee and we'll get on the way. Okay, friends, what is Melechet Zoreh? We're on halacha number Pei, that is number 80. Hazoreh b'Shabbat b'rachat l'ruach kshiur gargoret chayav. Echad hazoreach tvuah or kitniot, ואחד הזורע סממנים וכיוצא בהם משאר גידולי קרקע, וכל זה כשזורע באופן שראוי לפרוח ברוח מצויה. Okay, what's going on here? If someone would winnow an amount of grain equal to something called girogoret, what is that? That's the volume of a dried fig. He would be guilty of a capital offense of Shabbat desecration over here. And not only grain, but winnowing a like amount of legumes or seeds used for dyes or other plant products have the same rule. Winnowing according to halakha is exposing the produce so that an average wind will cause a winnowing effect. Okay, so number 81, pay aleph now over here. מותר לשפוך מים לחצר המעורבת בשבת ואין לחוש בזה לאיסור זורע והיינו באופן שאין איסור משקה מים לזרעים וכן הרוקק בשבת והרוח מפזר את רוקו לדינה אין בזה איסור זורע ואם רוקק לרשות הרבים והרוח וזרו לכל עבר או דלת אמות ברשות הרבים יש אומרים שגם כן אין בזה איסור ויש חולקים בכל זה ברוקק אבל במים יש להחמיר. Okay, it's allowed to spill water into the courtyard on Shabbat, assuming that an eruv has been properly arranged. That's a prerequisite. This act does not at all infringe on the restriction of the melacha of winnowing. Of course, one must avoid over here watering any plants when spilling water outside. Naturally, you can't just chuck the water around. Likewise, it's permissible to, you don't want to do this, it's not ideal for morning to spit into the air, even though the wind will scatter around the saliva. Some poskim rule that one may even, let's say, spit where the wind will carry the saliva out into the Reshut Harabim, or where the wind will carry it a distance of 4 cubits through a Reshut Harabim. Other rabbis, they rule that in these cases it's forbidden. Even according to the first opinion, one may not spill water out into the wind over there. Okay, we are in Halacha Peibet now. Scattering fragrances into the air. We know that obviously in different rooms you want some aroma, smell over there. Okay, יש להתיר לפזר טבק, הרחה לרווח בשבת ואין לחוש בזה לאיסור זורע. וכן מותר להשליך לרוח עשב שקוראים שנוף טבק בשבת ואין לחוש לאיסור זורע. Okay, it's allowed to scatter fragrant tobacco or snuff into wind on Shabbat, and this does not infringe upon the restrictions of the melacha of winnowing. So that's technically not going to be a problem over here. Okay, just someone on live chat is asking if I'm in Israel. Yes, it's actually in the city of Bet Shemesh. We're recording this live at the moment. Okay, Pei Gimel, מותר לבצע גרעינים בשבת במקום שיש רוח, אף שהקליפות מתעופפות ברוח, ואין לחוש בזה לאיסור זורע. Okay, what's going on here in number 83? It's allowed to crack open pumpkin seeds and sunflower seeds in a windy location on Shabbat. Even though the wind causes the shells to fly about, this does not infringe upon the restrictions of winnowing over here. Okay.
Halakha 84. This is a very short section. We can continue on to the next section. מותר להתיז בשבת ספרי המתבצע בחלל האוויר ואין לחוש בזה משום זורע וכן מותר להשתמש בשבת בבקבוקי בושם שעל ידי לחיצה על הפקק שלהם מתפזר מהבושם לחלל האוויר ואין לחוש בזה לאיסור זורע או לאיסור מוליד ריחה אולם אין להתיז מהריח טוב על הבגדים משום מוליד ריחה. Okay. It's permissible to spray an aerosol into the air on Shabbat and to spray perfume into the air using an atomizer. This does not infringe upon the restrictions of melacha of winnowing or that of melacha reya, creating a fragrance. One may not apply a fragrance to a garment since that's a transgression of molid reha over there. So now friends, halacha 85. Hey. Mutar l'ishtamesh b'Shabbat b'risos palit בשעה שמים נגד זבובים ויתושים ואין לחוש בזה גם לאיסור זורע אבל שלא יעשה כן כנגד זבובים ממש אלא באוויר וכן צריך שישאיר חלון אחד פתוח כדי שהזבובים יוכלו לצאת משם. So it's likewise allowed to spray insect repellent into the air on Shabbat. One should avoid spraying it directly onto the flies or mosquitoes so one will not be guilty of, let's say, killing a creature on Shabbat. One should spray generally into the air. Also, one should leave at least one window open so that the insects will have a chance to escape the poisonous spray. Okay, now we're going to learn about the melacha of dash and squeezing fruits. Is that allowed or not? I remember when I was learning Yalkut Shabbat in detail in the Shulchan Aruch. This was back in April 2016. We started learning with regards to squeezing fruits. When I was learning in a rabbinic curriculum over there, the topic over there. Okay. So the melacha of dash threshing is to break kernels of grain loose from the chaff and stems on which they grow. After harvesting the grain, it will be brought to the threshing place, where it will be beaten until the kernels came loose from the shells. In ancient times, this was accomplished by harnessing beasts to drag heavy beams across the grain over there. And there's a whole introduction on over here within regards to this specific topic of squeezing and dash over here. I leave you anyone that's got I recommend everyone to buy the Yalkut Yosef Saka edition over here while you're doing it. With this YouTube live, so everyone please keep your comments respectful. There's someone it's very, very important in this YouTube live because everyone's welcome to listen and to learn Jewish laws on the Sabbath, but you've got to be respectful at the same time. I'm just gonna delete one of the comments over here. And okay, so friends, we are in Dinei Schita b'Shabbat Melachet Dash. What's going on here? This is halacha aleph over here. הסוחט בשבת זיתים לעשות מהם שמן, או ענבים לעשות מהם יין, חייב מן התורה, משום מפרק, שהיא תולדה של מלאכת דש, שהדש מפרק את החבואה, מחקש בשיבולים שבח. What's going on here? The act of squeezing olives to extract their oil or grapes to extract their juice is a capital offense of Shabbat desecration. The Talmud calls this an act of mefarek, taking apart the beverage from its natural container, and it's a tolada, a subcategory of the ab melacha of dash. Dash is the act of breaking kernels of grain loose from the chaff in which they grow. Okay, there's someone saying shalom from Fiji. I really, really appreciate that. Okay, and live chat. Berries and pomegranates now over here. What's the din within regards to that over here? Halacha bet over here. אסור מדברי סופרים לשחוט בשבת תותים או רימונים. שואיל ומקצת בני אדם סוחטים אותם כזיתים וענבים. לפיכך גזרו בהם שמא יבואו לשחוט זיתים וענבים. Our sages expanded this concept and prohibited the squeezing of berries or pomegranates to extract their juices. Since it's common to squeeze these fruits for their juices, the rabbis, they feared that it would be permitted to extract those juices. People might also squeeze olives or grapes. That is also another thing over there. Okay. Now, how about other juices, other fruits? Gimel. כל פרי שנוהגים באיזה מקום לשוחטו כדי לשתות את מימיו מחמת צמא או תעונג מפני שהפרי מצוי במקום ההוא בשפע רב אסור לשוחטו בשבת בכל העולם כדין תותים ורימונים.
this prohibition applies not only to berries and pomegranates, but also to all the fruits that are commonly squeezed for the juices in some location due to the abundance of those fruits in that place. It's forbidden to squeeze these fruits for their juices anywhere in the world, as is a halacha regarding berries and pomegranates over here. Okay, halacha number 4. Yeah, pomegranate juice is really, really good. Someone is writing on live chat. Okay. ד' ולפיכך אסור לסחוט אגסים מפני שבכמה מדינות נוהגים לסוחטן למשקה. Since our places where pears are squeezed for their juice, it will be forbidden to do that on Shabbat, applying the above rule over there. It's going to be a problem. Apples and oranges. וכן אסור לסחוט תפוחי עץ בשבת. שיש מקומות שרגילים לסוחתם, וכן אסור מדברי סופרים לסחוט בשבת תפוחי זהב באשכוליות למימיהם, הואיל ונוהגים לסחוט מהם הרבה מאוד במקומותינו, וכן יש להחמיר בעגבניות וכדומה שלא לסוחטן אלא על גבי מאכל, ואסור לסחוט תפוז על סוכה שבכוס, ויש לאסור סחיטת תפוזים גם ביום טוב, ואף על פי שאין איסור סחיטתם בשבת אלא מדרבנן, ומשום שכל סחיטה ביום טוב אסורה, ומכל מקום מותר לסחוט תפוז או אוכל באופן שרוב המיץ נבלע באוכל. Okay, what's going on here, friends? It's likewise forbidden to squeeze apples, oranges, and grapefruits for their juices on Shabbat, since it's common in many countries to squeeze them for their juices. One should avoid squeezing tomatoes for their juice as well, unless one squeezes a juice onto a food. It's forbidden over here to squeeze an orange onto sugar in a cup on Shabbat. Squeezing oranges is also forbidden on Yom Tov as well, but it's forbidden only by sages, even on Shabbat. It is permissible, however, to squeeze on orange onto a food, so long as the majority of the juice becomes absorbed into that food, as we're going to explain later on here in Halakha 17, which hopefully you guys will stick on for over here. Friends, we're learning the Yalkut Yosef Saka edition over here. Anyone hasn't subscribed yet and you're live, smash that subscribe button now and hit the like button now also. And we're coming near to 4,000 members. We're hoping by Rosh Chodesh Tammuz Be'ezrat Hashem Yitbarach. Okay, Halacha Vav. וכן אסור לסחוט בשבת מנגו, קלמנטינות, אננס וכיוצא באלה, שמאחר שדרך לסוחטן מהם, ממילא אסור לסוחטן בשבת מדרבנן. And some mangoes, tangerines, pineapples, and similar fruits are all squeezed for their juices commercially. It's forbidden by rabbinical injunction to squeeze any of these fruits. Halacha Zayin over here. Peirot she'en derech lesухתן בשום מקום בעולם, כגון חבושים או אבטיח, מותר לסוחתם בשבת אב לצורך המשקה כדי לשתות ממהם, שאינו אלא כמפריד אוכל מהאוכל, ואפילו אם הדרך לסחוט אותם לשתות ממהם לרפואה מותר. What's going on? It's permissible to squeeze quinces or watermelons on Shabbat, since nowhere in the world are these fruits squeezed for their juices. The same applies to juices of other fruits. One may squeeze them on Shabbat even if one plans to drink the juice as a beverage. Since this act is viewed as separating food from food, this is permitted even if people do squeeze these fruits to use the juice for medicinal purposes over here. Okay. Now, halacha number 8. We're talking about a juicer machine over here. What's it in over here? Okay, friends, we're learning all about the laws of the Sabbath here in Yalkut Yosef over here, friends. Over here. Halacha number 8. מכל מקום נראה שלא הותר לשחוט בארות אלא ביד, אבל לא במסחטה, אפילו ידנית שאינו פועלת על ידי חשמל, משום דהרי כעובדין דחול. והדבר פשוט שמיקסר הפועל על ידי חשמל בלאו הכי אסור להשתמש בו בשבת. Even though it's permissible to squeeze these fruits by hand, it's forbidden to use a juicer, even if it is a mechanical device that uses no electricity. Such an act is forbidden because it falls under the category of ubadin dechol, and obviously weekday activity. It goes without saying that one may not operate an electric fruit juicer over here. Friends, we're on Halacha Tet over here. That's number 9 in Hebrew.
In English. יש אומרים שאסור לחתוך אשכוליות לחצאין ולצאת עליהם סוכה ולאכול מהאשכוליות בכפית שנמצא סוחר בשבת, ויש מתירים אף שעל ידי אכילתו נסחט קצת משקה מהפרי שהרי אינו מתכוון דווקא למיץ בשעה שהוא אוכל, וגם לא ימצא שמעט מהפרי מתערב עם המשקה שבכף, וכן עיקר. And some rabbis rule that it's forbidden to eat a grapefruit on Shabbat by slicing it in half and digging the flesh out with a spoon, since by doing so one squeezes the juice out of the fruit pulp. The halacha, however, is like other poskim who permitted this, since the person eating the grapefruit juice does not have intentions of juicing the fruit, even though it is inevitable. Furthermore, it is just as inevitable that a bit of the pulp will be mixed with the small amount of juice that is squeezed out, and therefore it never actually becomes a beverage. Over here, number 10. יש אומרים שאסור למצוץ בשבת בפיו מן הענבים את המשקה שבהם, וכן אסור למצוץ בפיו את המרק מתוך הבשר, או את היין מתוך פת ששרעו אותו ביין. ויש מתירים בזה בין בענבים ובין בבשר ופת הבולעים בהם משקים. ועיקר להלכה כסברת המתירים, אחר שאין דרך סייתה בכך, מכל מקום מידת חסידות. טוב להחמיא בענבים, שלא לעשות כן אחר שעיקר איסור סחיטתם הוא מן התורה. והנה אף האוסרים לא אסרו אלא כשהוא דרך יניקה, כשהוא אחר איזה הענב בידו ומוצץ מהענב ואינו שם אותו בפיו, אבל אם נותן את הענב לתוך פיו ומוצץ המשקה ומשליך החרצנים לחוץ לכולי עלמא דרך מאכל הוא מותר. What's going on here, friends? Over here. Some rabbis rule that it's forbidden to suck the juice from grapes, the moisture from a piece of meat, or to suck a piece of bread that had been soaked in wine. Other rabbis will allow these activities since sucking the juice is not an act of malacha, and the halacha follows the second opinion here. Even so, it's recommended to avoid sucking grapes since squeezing juice from grapes is forbidden by the Torah. Even according to the poskim who rule that it's forbidden to suck the grapes, it's allowed to place a grape into one's mouth, suck out its juice and spit out the remainder of the grape. This is clearly an act of eating, and it's permissible according to all poskim. These poskim forbade only an act of holding the grape in the fingers and, let's say, sucking the juice from it over here. Okay, friends, we are now on halacha Yud Aleph. How about unripe grapes over here? Okay. בשר שהוא חמוץ מאוד ואינו ראוי לאכילה, אם סוחתו לתוך אוכל על מנת לאכלו לאלתר, מותר לכתחילה, והוא כדין הבורא אוכל מתוך פסולת על מנת לאכלו לאלתר שמותר, ושלא כדעת האוסרים. It's perfectly permissible to squeeze sour, unpalatable juice from unripe grapes directly onto food that one plans to eat immediately afterwards. This is like separating food from a mixture in order to eat it immediately afterwards, which is permitted, despite the fact that some poskim claimed it is forbidden. Okay, halacha Yud Bet. פירות או ירקות הכבושים בחומץ או במי מלח, כגון מלפפון חומץ וכדומה, וכן ירקות שלוקים, מותר לסוחטן בשבת לצורך קרה ריקה, כל שאינו צריך למים היוצאים בהם, ואינו סוחטם, אלא כדי לתקנם ולהכשירם לאכילה, וכן מותר לסחוט לפת או חצילים מטוגנים, או שאר ירקות מבושלים, מהשומן שנבלע בהם, כשעושה כן כדי לתקן את האוכל, שקשה לאוכלם, מרוב שמנותם, ואם הוא צריך מהם, אינו מותר לסוחטן, אלא לתוך קדירה או קערה, שיש בה אוכל. אבל אם אין בה אוכל, אסור. What's going on over here? It's permissible to squeeze the liquid out of pickles preserved in brine or vinegar, or to squeeze the water from boiled vegetables over here, even into an empty bowl, if one does not desire the liquid and wishes only to make the pickles or vegetables better to eat. Likewise, one may squeeze the oil from fried turnips, eggplants, or other fried vegetables if one's intention is to make the vegetables less oily and better to eat. I remember someone in yeshiva, he used to take a tissue or something and put it on top of the very oily food and take it out, not necessarily on Shabbat, just to take away the oil over here. If the person wants a liquid that he squeezes from the vegetables, however,
it's allowed to squeeze a liquid only if he does so into a bowl or plate with food in it. It's forbidden to squeeze the wanted liquid into an empty bowl. Okay, din schitat limon. Over. Yud Gimel, friends. When halacha Yud Gimel, that's 13 naturally in English. Okay. מותר לשחוט לימון בשבת שהעיקר לדינה לדידן כדעת מרן בשולחן ערוך להקל בזה בכל עניין בין כששחוטו בפני עצמו לתוך כלי ריקן כדי לעשות ממנו לימונדה ובין כששחוטו לתוך כלי שיש בו משקה או על מנת לערבו אחר כך בתוך אוכל ואין לו הוראה להורות לאסור לשחוט לימון בשבת נגד דעת מרן בשולחן ערוך מרא דעתרא שקיבלנו הורתיו ומכל מקום המחמיא לעצמו שלא לשחוט לימון אלא גבי אוכל תבוא על הברכה ואם סוחט לימון לצלחת שיש בה סלט צריך להיזהר שאם נפלו מגרעיני הלימון לתוך הסלחת לא יברוא הגרעינים מתוכו דהבה לי בורא פסולת מתוך אוכל שאסור מן התורה. It's allowed to squeeze lemons for their juice on Shabbat. This is a halacha following the ruling of the Shulchan Aruch permitting whether one squeezed the juice into an empty container to make lemonade from it or to add it to food, or if one squeezes it onto another beverage. A rabbi has no right to rule that it's forbidden to squeeze a lemon, countering the ruling of the Shulchan Aruch. Since all Sephardic Jews have accepted his rulings as binding, someone who personally is stringent and refrains from squeezing lemons on Shabbat will receive a blessing from heaven. When squeezing a lemon directly onto a vegetable salad, one may not remove any lemon seeds that fall into the food. This would be an act of boreh, forbidden by the Torah, separating an undesired material from a mixture. Halacha Yudalad over here. מכל מקום, אם עושה לימונדה נכון לחוש לכתחילה לדברי המחמירים, שלא לשחוט את הלימון לכוס ריק, ואחר כך ייתן שם סוכה ומים. אלא ייתן את הסוכה בתחילה לתוך הכוס, וישחוט עליו ללימון, באופן שהמיץ יבלע בסוכר, ואחר כך יערה עליו מים, ואף שמעיקר הדין נתבעה שאין איסור בשחיטת לימון בשבת מכל מקום, כגון שהוא דבר שמקבל שבנקל אפשר להחמיא בו, לפיכך טוב שישחוט את הלימון על גבי סוכר וכמבואר, ואם אין הלימון נבלע בסוכר אלא צפנו עליו, אין טעם לחומרה זו, בזה לא שייך נאמר משקה, הבא אל האוכל כאוכל דם, ולכן יסמוך על עיקר הדין שמוצע לשחוט לימון בשבת. When preparing lemonade on Shabbat, the correct procedure is to first pour sugar into the cup and then to squeeze the lemon onto the sugar where it will be absorbed. Then one pours the water onto these ingredients. Technically, it's allowed to squeeze the lemon into an empty cup and then add the sugar and water, as explained above. But since it is possible without any difficulty to satisfy the opinion of the poskim who are stringent, it's recommended to do so. If the amount, let's say, of the lemon juice being squeezed onto the sugar is more than the sugar will absorb, then there is no halachic advantage of squeezing it onto the sugar. One may as well squeeze the lemon into an empty cup and add the sugar afterwards over here. In this situation, it is not possible to consider the juice to be food and not a beverage, as explained below in halacha 17. Therefore, one should simply follow the ruling of the Shulchan Aruch that it's permissible to squeeze juice from lemons in every case. Okay, friends, we are now on halacha tetvav over here, making fabulous progress over here. Okay. אם רוצה לשחוט לימון לתוך כוס תה חם, אין לשחוט הלימון לתוך הסוכה, קודם שיערה מים רותחים מכלי ראשון לתוך הכוס, מפני כשמערה מים חמים, שיד צולדת בהם מכלי שעל האש, הרי הוא מבשל מי הלימון באירועיו, ונמצא שעושה חומרה המביאה על ידי קולה, אלא יערה הרותחים לכוס ריק, ולשם יערה את תמצית הלימון והתה, ויש שמחמירים שלא לשחוט לימון לתוך כוס תה חם שיד צולדת בו, אפילו כלי שני, מפני שסוברים שהלימון נחשב דבר חריג שמבשל אף בכלי שני, כמו בקלי הבישול, ולדעתם יש להמתין עד שתהה לא יהיה חם בחום שיד צולדת בו, ואז יכול לשחוט לתוכו את הלימון. אולם מדינה אפשר להקל מכל מקום, טוב להחמיר. What's going on, friends? When preparing tea with lemon juice on Shabbat, one may not first squeeze the lemon juice onto sugar and then pour the hot water from a kli rishon
into it because the water is very hot, scalding hot. It will cook the lemon juice over here as it's poured onto it. One should first pour the hot water into the cup, which assumes the status of a klisheni, and then add the tea concentrate onto lemon juice. There are rabbis who rule that as long as the water is yatzalet scalding hot, one may not add lemon juice over here to the tea, even in a klisheni. They consider lemon to be a sharp substance that belongs in the category of kale bishul, and it will become cooked even in a klisheni. According to those poskim, one may add lemon to the tea only once it has cooled until it is no longer yatzalet bar. Technically, one may be lenient and ignore this halachic opinion. It's recommended, however, to keep the stringency. Okay, halacha tet zayin now. Mutar לשפשף הידיים בחתיכות לימון שנסחט כדי להביא הלכלוך. אף שלימון נסחט בשעה רחיצה ידיו. ומעיקר הדין, יש להקל בזה, אפילו בלימון, שהדין לא נסחט בסוחתו באף השפשוף בידיו. What's going on here? It's allowed to rub a piece of squeezed lemon to remove grease and other dirt from one's hands, even though one squeezes juice from the lemon at the same time. Technically, this is permitted using a lemon that has not yet been squeezed. Okay, let's try and do another halacha here. We are now on halacha 17, Yudzayin. Tzchita al gabei ma'achal. Okay. מותר לסחוט אשכול ענבים בשבת לתוך קדירה שיש בה תבשיל, או לתוך קערה בצלחת שיש בהם אוכלים, שמשקה הווה לתוך האוכל דינו כאוכל. פריק הוא כמפריד אוכל מאוכל שאין בזה משום מפרק. וכל שכן שמותר לסחוט שאר פירות כגון תפוחי זהב ואשכוליות לתוך אוכל, מטעם הנראה לי. לפיכך מותר לסחוט בשבת תפוזים לתוך סלט פירות או לתוך גזר מרוסק, שיזכרו מערב שבת כדי להתאימם. וכן מוצע לסחוט פירות על גבי בננה או תפוחי עץ מרוסקים לצורך הכנת מאכל לתינוקות. במה דברים אומרים? כשמאכל שבתוך הקערה מרובע ומשקה שנסחט עליו מתערב ורובו נבלע בתוכו ומתקנו, ולכן נחשב כאוכל, ואין צריך שכל המשקה יבלע באוכל. אבל אם המאכל הוא דבר מועט ומשקה הנסחט צף עליו מפני ריבויו של המשקה, הרי הוא מברק ואין בזה היתר כלל. What's going on here, friends? It's allowed to squeeze a cluster of grapes into a plate of food or into a bowl containing food on Shabbat. This juice has a halakhic status of food, not a beverage, since it's been combined with a food, and therefore the act of squeezing these fruits is considered separating the food from food, which is perfectly permissible. The forbidden act of mafarik is the act of separating a beverage from the food. It certainly is allowed to squeeze other fruits, such as oranges or grapefruits, onto a bowl of food for the same reason. One may squeeze oranges onto a fruit salad or shredded carrots to flavor them. One may also squeeze fruits onto mashed banana or apple to prepare it for a baby. It's allowed if there is more solid food in addition to liquid being squeezed into it. In that case, the liquid, or at least most of it, is absorbed into solid food and serves to enhance it. The liquid is therefore considered part of the food. If there's only a little food in a plate and liquid squeezed from the fruit floods of food, it's considered a forbidden act of mafarik. This is forbidden according to all the poskim. Okay, friends, when halacha yudchet over here, אם סוחט ענבים או שעה פירות לתוך קערה שאין בה אוכל, אם דעתו אחר כך לתת שם אוכל, אינו אסור מן התורה, כיוון דלא מוכחה מילתא שעושה כן לצורך אוכל. ומכל מקום אסור מדרבנן לעשות כן, ולפיכך לצורך חולה שאין בו סכנה, יהיה מותר לסחוט על ידי ישראל באופן הנזכר, שסוחט לתוך קערה שאין בה אוכל, ודעתו לערבם, אחר כך עם אוכל, ובלבד שיעשה את הסחיטה על ידי שינוי. Our sages ruled that it's forbidden to squeeze grapes or other fruits into an empty bowl, even though his intention is to add food to it later on. It is not forbidden by the Torah, however. The sages, they forbid it, since it's not obvious at the time one squeezes fruit that one intends to use it as food and not a beverage. In a case where someone, let's say, is moderately ill and he needs fruit juices for his recovery, it's allowed for a Jew to squeeze fruits into an empty bowl, intending to add food afterwards. Even in this case, he must squeeze the fruit in an abnormal manner over here. In a case where someone suffers, let's say from aches, pains, and he's not actually ill, and he's capable of going around and conducting his business as usual despite the pain, it's forbidden for a Jew to squeeze the fruits in this manner. He may instruct a non-Jew to do so, however, since this is an example of instructing a non-Jew to perform an act that's forbidden to the Jews by the sages when a Jew is suffering and needs it done. Okay.
י"ט, מה שיש נוהגים לתת 2 או 3 כפיות סוכר לתוך הכוס וסוחטים על זה תפוחי זהב, חצי כוס או יותר, באופן שמשקה צפה לסוכר. יש למחות בידיים, שאיסור גמור הוא, ובלאו הכי אין המשקה בא לתקן את האוכל, כי אדרבה, הסוכר נטפל למשקה ונמוח בתוכה, ולא שייך בזה משקה הבא לאוכל כאוכל דמים. We must protest the practice of some people to place 2 or 3 teaspoons of sugar in a cup and then squeeze oranges into it, filling the cup above the level of the sugar. Absolutely forbidden. This is not a case of squeezing fruits in enhance food. On the contrary, the sugar is an additive to the juice and will be dissolved into it. The concept of that a liquid that comes to enhance the food is itself a food does not apply here at all. Certainly one cannot squeeze grapes in such circumstances. A few more short halacha and we're done. Chaf. אין לשחוט פירות העומדים למשקים לכוס שבו משקה, שאין המשקה כאוכל לעניין זה. It's forbidden to squeeze the juice from juice fruits into a cup containing a beverage. That beverage cannot be considered like a food for this purpose. Okay. 21. משקים שזבו מעליהן בשבת מנבים. אפילו היו ענבים עומדים לאכילה אסור לשתות המשקה. כן, הללו עד למוצאי שבת. גזירה שמא יסחוט בידיים. אבל משקים או יוצאים מצוצים ורימונים, אם עומדים למשקים אסור לשתות המשקה. יוצאים מהם. ואם עומדים לאכילה, משקים או יוצאים מהם מותרים בשבת. שכיוון שעומדים לאכילה ולא למשקה לא נקחה לי במה שזבו. ומשום הכי ליקה למגזר שמא יסחוט מהם בידיים. If some juice drips out of grapes on Shabbat, it's forbidden to drink that juice until after Shabbat. Our sages imposed this restriction. Why? Because they feared that it would be permitted to drink it on Shabbat. One might come to actually cause the grapes to obtain more juice. This is so even if one had plans of making wine from the grapes and he purchased them to enjoy eating them. Regarding the juice over here of berries and pomegranates, if one had purchased them in order to squeeze them for the juice, then any juice that drips out by itself is forbidden during Shabbat. If one had purchased the fruits in order to eat them, then if any juice drips from them on Shabbat, it's permitted immediately. In this case, we are not afraid that one will squeeze more juice from the fruits. Okay, last halacha for the day, and we'll call it a day. הפורס תפוזים או שאר פירות נתקבץ שם מעט משקה שנסחט מעליו בשעת החיתוך מותר לשתות בשבת. If someone slices oranges or other fruits and some juice drips out during the act of slicing, it's permissible to drink that juice on Shabbat. So friends, next time we're on halakha 23, squeezing liquids from other substances. It's in Siman 320. Wishing you all a great day.